Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our series of videos in which we are showing about the tracking of Ms. Salat and uh, how can we use uh, Excel to make a record of all your day-to-day Qada Salat performance and tell you the status. So here is a interesting question while we are talking about the Salah. Mhm. The question is that if I recite a short surah in the first rakah and a long surah in the second rakah, is it okay? Or can a surah be repeated in both the rakahs? Very common question and important question. We should know that what is the what does the ulama what do the ulama say about this, right? So this is askimam.org, a nice resource where you can uh, uh, find all these questions being answered in the light of Quran and Sunnah. So the answer here is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In principle, the recitation of the second rakah should not be longer than the recitation of the first rakah. If the second rakah is longer than the first rakah by 3 verses or more verses, it will be makruh, disliked. However, this will only affect the quality of the salah. This will only affect the quality of the salah, not the validity. Therefore, it is better to recite equal amount of verses or equal amount of huruf, letters in both the rakah, or recite a longer salah or longer surah in the first rakah in comparison to the recitation of the second rakah. So it is the makruh tanzihi. It is makruh tanzihi to repeat uh, a surah twice in the same salah. But so if it is done forgetfully, there is no harm in this. Okay, so this is the this is what ulama says, and it has been checked and approved by Mufti Ibrahim Desai, Damat Barakatum Aliyah. Okay, so let's move to our Excel sheet, which is here. We open it. This is our file. Yeah, 50, and we open it and we enter. We show you how it is made. It is automated, means as soon as you open it, the macro starts working, auto executed. It takes you directly to sheet Salah, right? There are two sheets. One is for Salat. One sheet is named Salat, and the other is the sheet, right? So the Salat sheet is updated each time when you open. It is updated such that until yesterday, all your due Salah have been marked as prayed, with the principle that you have since I have done the Toba, I have made the Toba, and that I will not be missing, I will not be neglecting the Salah and perform. I will be steadfast in it with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So for all the upcoming Salats, it is automatically done. You don't have to worry about that. We have to worry about the overdue one, which I did not pray, right? So what we do is we double click anywhere and it will take you to this screen in which you can enter. Today is 12 and yesterday, last day. So the first available place is this. And here we can double click. So it will ask how many days have you prayed? So we said 5 days. Okay. So it's always good to be consistent and supplicate to Allah that Allah make it possible to remain consistent. So the figures are updated and days and years, and this is the Fidia. After death, this figure is also being adjusted with the rate of 180 per day per salah, 180 for each salah. So 6 salahs a day. So that makes that much amount. If I die today, so this is the amount of the Fidya, and for which under the supervision of ulama, the heirs
of mine will have to get the approval that how much of this can be paid as part of Fidia, right? So if it is within the 33% or so, for which a deceased can make a will, so then this can be, if it is exceeding, so no compulsion on the heirs. But if still they pay it, oh, that's a favor for from them for the deceased, right? So this is what uh, our this dashboard is telling you, that where are you standing, what is the status, and our target is this, that this should be reduced to zero. Mm. Or you should, and this should be equal. There should be only two slices. One is this one that is due, and the other one is this one, and that is the paid one. Okay. So a lot of efforts are required, which indeed need a motivation level to be high. And for this, the best thing is that we pay attention to what Quran is saying and spend time in studying the Quran, recitation of Quran, and sit with the people who talk about the Quran and Hadith, who guide you with Quran and Hadith. Attend the speeches of the Mashayikh and Ulama, and there are some nasheeds also which are very good, which motivate you. Yeah. And this nasheed I have chosen because this talks you, uh, this encourages you to forbid the sinful life, and encourages you to think about the akhirah before it's too late. Right? And there are some translations available, and the drop for this is we have the drop down, and you can see the English translation like this. When as soon as you change the English, so this formula gets the three in it, because it is watching that it is three steps from here. So the translation will come from the three steps, one, two, and three. Yeah. So this is English, right? So that's why the English translation is coming. Hmm. Okay, so I hope you liked it. Inshallah, we will show you in the next. We will make further values addition in this dashboard and our upcoming videos. Okay, thank you very much for watching. إذا ما قال لي ربي أما استسهيت تحصيني وتخفي الذم عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني وأصلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا تكفيني كأني قد زمنت العيش ليس الموت تأتيني وإن جت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه منهم من سيهديني سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني الحمد أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رب وعبد الطائب من ذاك يأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تحصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني
فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني. سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني. فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني. ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين. ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني. سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني. جاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني. سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني. فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني. ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين. ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني. سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قال لي ربي ما استحييت تحصيني، وتخفي الذنب عن قلقي وبالعصيان تأتيني. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني. وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني. سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني. فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني. ألم أسمع لما فيه وياسين. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين. ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني. سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.